In the headlines, Tinubu appoints Olukoyede as the FCC chair. On Tinubu's certificate, Elders Forum warns politicians over dragging Nigeria in the mud. Federal government to capture families of fallen heroes in the CCT scheme, says Minister. Tinubu's certificate, Interior Minister seeks allied intelligence training for paramilitary personnel. On the foreign scene, Guterres warns against spillover of Israel-Hamas conflict. And in the world of sports, Maguire fumes over sitting on Manchester United's bench, playing once a month. Good afternoon and thanks for staying tuned to Diamond 88.7 FM Ilorin. This is the news on the hour. I am Bisola Oduwole Suleiman. We'll bring you details of the news after this break. Just stay with us. We often think that mental health breakdowns sound like this. I'm emotionally stressed. I'm emotionally downcast. I am so confused of all about life. But in reality, they can sound like this. Don't make assumptions that people are okay just because they laugh and they smile. Everyone is going through something. Check on your friends and be kind to everyone else. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Welcome back from that short break. Please do note that you can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. Now the news in detail. President Bola Tinubu has appointed Ola Olukoyede as chairman of the Economic and Financial Crimes Commission, EFCC. Presidential spokesman Ajuri Ngelale announced this in a statement on Thursday. Ngelale explained that Olukoyede's appointment is for a renewable term of 4 years in the first instance, pending Senate confirmation. The Patriotic Elders Forum of Nigeria has advised politicians to treat the issue of President Ahmed Bola Tinubu's certificate with care, believing that what they are doing is a huge damage to the nation's integrity. The elders, rising from an immediate meeting in Kano today, reminded the politicians that no matter what, President Tinubu is still the president of Nigeria, and attacking his integrity is nothing but a complete attack on the integrity of the nation. The president of the Elders Forum, Dr. Baturi Abdulaziz, said while speaking with newsmen through a communique that gradually the certificate matter is building tribal and regional problems capable of causing disaffection among the citizens. He further stated that the Nigerian media should not be a tool for causing disharmony and complete misunderstanding among citizens. They should rather spread information that is aimed at promoting peace, understanding, love, and regional harmony. Meanwhile, the federal government has announced plans to include families of the Nigerian fallen soldiers and members of the Nigerian Legion among the beneficiaries of its conditional cash transfer scheme. The Minister of Humanitarian Affairs and Poverty Alleviation, Dr. Betta Edu, disclosed this today in a statement by her media aide, Rashid Zubair. The minister said made this announcement during a visit to the Ministry of Defense in Abuja. She stated that the initiative is in line with President Bola Tinubu's administration's desire to support vulnerable ex-servicemen, widows, and the dependent of fallen heroes. She emphasized the need for accurate data regarding the affected families of ex-servicemen to include them in the ongoing verification of the National Social Register. Edu also mentioned that the president had directed the expansion of the National Social Register to include these vulnerable groups, enabling them to benefit from the social intervention programs.
Still in the news, the Minister of Interior, Dr. Olubunmi Tunjiojo, has stressed the need for collaboration with the National Institute of Security Studies to enhance the training and capacity development of personnel in paramilitary agencies under the ministry. A statement signed by the Special Advisor, Media and Publicity to the Minister, Babatunde Alao, stated this in Abuja when he granted an audience to the management of the National Institute of Security Studies. Dr. Tunji Ojo expressed his belief in the National Institute of Security Studies' ability to train personnel effectively, pointing out that the institute has a track record of providing training to the Nigerian military and core intelligence agencies, including the Department of State Services, DSS. The minister also highlighted the need for collaboration and the leveraging of the National Institute of Security Studies' expertise in research, particularly in addressing the dynamic security threats facing the country. Meanwhile, the minister outlined the role that the National Institute of Security Studies could play in enhancing the security architecture of the nation through organized training programs for officers from various agencies under the Ministry of Interior. The NSA, the National Security Advisor, Nuhu Ribadu, and the Acting Inspector General of Police, Kayode Egbetokun, have been drafted to speak at an international symposium on countering organized crimes in Africa. Other stakeholders drafted from the law enforcement agencies include the acting chairman of the Economic and Financial Crimes Commission, EFCC, Abdulkarim Chikol, and the chairman of the Police Service Commission, Solomon Arase. The two-day symposium, built to hold October 24 and 25, has its theme as Building Resilient Institutions to Counter Emerging Threats. It would also feature the chairman of the National Drug Law Enforcement Agency, NDLEA, Brigadier General Buba Marwa, retired, among other stakeholders in the security sector. The organizer, Center for Fiscal Transparency and Integrity Watch, also disclosed that the symposium would cover terrorism, arms trafficking, maritime crimes, human trafficking, cybercrime, financial crimes, environmental crimes, and auto theft. The Minister of Communications, Innovation and Digital Economy, Dr. Bosun Tijani, says by 2030, 90% of Nigerians should be digitally literate. Dr. Tijani said the federal government has plans to train 3 million Nigerians in technical skills in the next few years. He said his ministry is collaborating with state governments to accomplish the vision and make the initiative well supported. The minister further stated that the federal government plans to set up hardware training centers in popular tech hubs like Aba in Abia State and the Computer Village in Lagos State. He said the goal is to advance manpower development and expand job opportunities for over 200 million Nigerians. The sector that we represent is actually an interesting sector that I believe Nigeria should be interested in. Last quarter, that sector contributed over 18% GDP. You can see that it's significant access. What would I like to see at the end of my 4 years term in office? I think it's to see Nigeria as a net exporter of technology, a destination in the world for technology. That's the base of what we need. Because digital technology is a major part of how we all live our lives today. Everywhere you look, there's technology around. But the question we're not asking is, who are those building this technology? And we're in a prime position, very prime position, because most of the countries in the West are countries with declining population, but also aging population as well, which means they won't have the workforce to actually power this phenomenon that is all around us. But the interesting thing about Africa and Nigeria is in Africa, the population of the continent of over 1.2 billion people, 40% of that are young people. It becomes a lot more interesting when you bring it to Nigeria. 60% of that population are young people. And you know our population is also projected to keep growing significantly. And that was Dr. Bosun Tijani speaking there.
Still on the local scene, students of the Kaduna State University, Kafancha campus, staged a peaceful protest against 5 months of power blackout in their school and have threatened to boycott the second semester examinations if electricity is not restored. The Kafancha campus has been enveloped in darkness for over 5 months due to the disconnection of power supply occasioned by the inability of the school to offset the backlog of unsettled electricity bills. Vice President 1 of Kaduna State Students' Union, Eli Saje, Kaduna State University chapter, who spoke and led the protest on behalf of the joint leadership of various students' unions, lamented that the prolonged power outage was hampering preparations for their forthcoming examinations. Sajo said the blackout was also posing a threat to their safety, adding that students have had their property and other valuables stolen and vandalized by hoodlums. The student leader, however, acknowledged the efforts of the school's management in providing alternative sources of power supply, which he describes as unsustainable. And lastly, on the local scene, a 17-year-old boy identified as Goodness Oshodi has allegedly buried his younger brother, Friday Oshodi, alive. The incident happened at Apamsede, a suburb of Lokoja, the Kogi state capital. Oshodi had accused his younger brother, Friday Oshodi, of stealing 1,000 naira, adding that to check his criminal act, his mother asked him to punish his brother. Newsmen gathered that rather than giving Friday a tolerable punishment, Goodness led him to a nearby bush and buried him alive. It was further gathered that luck, however, ran out of Goodness as he was caught in the heinous crime by some vigilante members in the area, who exhumed the body of Friday alive and reported the case to the police at the Area D Division, Lokoja. Meanwhile, the Kogi State Police Public Relations Officer SP Williams Ovie-Aya confirmed the incident, stating that the police had arrested Goodness and has commenced an investigation into the case. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We take a short time out. When we return, we bring you foreign and sports news to stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond 87 FM. Diamond FM, shining supreme. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń mára dán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Welcome back from the break. If you're just tuned in and joining us, you're still listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Now we continue with the rest of the stories. Moving on to stories on the foreign scene, United Nations Secretary General Antonio Guterres has expressed concern about the crossfire along the Blue Line, the border between Israel and Lebanon, and called on all parties and those with influence over them to contain a spillover of hostilities.
In a brief statement to the media, Guterres disclosed that he was in continuous contact with the leaders of the region in the Middle East in the wake of the new war between Israel and the Islamist group Hamas, with several priorities, the first of which he said was to avoid a spillover of the conflict. Guterres also reiterated his call for the necessary release of all Israeli hostages held in Gaza, estimated by the Israeli government at more than 100 people, and recalled that civilians must be protected in any conflict as dictated by the international humanitarian law. The United Nations, however, said that there are now more than 222,000 Palestinian refugees in 92 United Nations relief and works agency facilities in the Gaza Strip, and also disclosed that the United Nations staff are working around the clock to support the Gazans. Still on the foreign scene in Africa, the United Nations mission in the Democratic Republic of Congo has announced that it has taken strong measures against peacekeepers suspected of serious misconduct. According to the internal documents from the United Nations mission, 8 peacekeepers deployed in Beni in the Eastern Democratic Republic of Congo were arrested on October 1st, and an officer was suspended on October 8th as part of a case involving alleged sexual exploitation and violence. They all belong to the South African contingent to the United Nations force and may be implicated in what internal reports describe as a systematic and widespread violation of UN rules against exploitation and sexual abuse. Meanwhile, the measures taken include suspension, detention, and confinement of the concerned peacekeepers, which strongly condemns such behaviors as being unworthy of United Nations personnel. Moving on from the international scene to the world of sports, English professional footballer Harry Maguire has admitted that he and Manchester United would need to have a chat about things if he continues playing only once a month. The England centre-back is concerned over his game time, having fallen down the pecking order at Old Trafford and lost his captaincy. The 30-year-old was linked with a summer move to West Ham, although that did not materialize, and he remains determined to win his place back under Erik ten Hag. However, with Euro 2024 on the horizon, Maguire has accepted his lack of opportunities, which could become an issue sooner rather than later. Still in the world of sports, the Super Eagles of Nigeria will know their opponent today when the African Cup of Nations AFCON draw takes center stage at Abidjan, Côte d'Ivoire. Jose Peseira's side are placed in Pot 2 and could face one of Senegal, Côte d'Ivoire, Morocco, Algeria, Tunisia, and Egypt in the group stage. Nigeria finished top of its group with 15 points, scoring 22 goals, including 16-0 win on an aggregate against Sao Tome and Principe. The Super Eagles were eliminated in the round of 16 of the competition at the last edition in Cameroon after a 1-0 loss to Tunisia. Meanwhile, the last time Nigeria won the tournament was in 2013, and it is looking forward to win its fourth after recording success at the 1980 and 1994 editions. And that's it in the world of sports. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights. Tinubu appoints Ola Olukoyede as EFCC chair. Tinubu's certificate, Elders Forum warns politicians over dragging Nigeria in the mud. Federal government to capture families of fallen heroes in CCT scheme, says Minister. Interior Minister seeks elite intelligence training for paramilitary personnel. And on the foreign scene, we also told you that Guterres has warned against spillover of Israel-Hamas conflict. And in the world of sports, Maguire fumes over seating on Manchester United's bench, playing once a month. And in our Did You Know segment today, did you know that on this day in October 2020,
The governor of Lagos State, Babajide Sanwo-Olu, and the Minister of Police Affairs, Megari Dingiyadi, disclosed and urged the EndSARS protesters that the Special Anti-Robbery Squad, SARS, had been disbanded in Lagos. Now you know. The news on the hour was edited and compiled by Nedu Okorie. You can visit www.diamondfm.net to keep up to date with us or download our app on Google Play Store and iOS Apple Store, Diamond 887 FM. Endeavor to also join us at 3 p.m. for the news flash and at 5 p.m. for the news across the world. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526. I am Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your shining supreme station. To have a lovely rest of the day. For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your shining supreme station. Ó ń fẹ́ sinmi létí, ó ń gbọ̀n rìrì dọ́kàn. Ìkànnì Diamond 88.7 FM. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ẹ káàsán, wọ̀nyí làwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ Tinubu yan Ọlá Olúkóyèdé gẹ́gẹ́ bí alága fún àjọ EFCC. Lórí ọ̀rọ̀ Sàbùkí ààrẹ Tinubu, ẹgbẹ́ àwọn àgbààgbà ti ṣèkìlọ̀ fáwọn olóṣèlú láti dẹ́kun kíkó ẹrẹ̀ bá orílẹ̀-èdè yìí. Ìjọba àpapọ̀ yóò forúkọ àwọn mọ̀lẹ́bí àwọn ọmọ ogun tí wọ́n ṣubú lójú ìjà sínú ètò títari owó ìrànwọ́ sí ni. Mínísítà fọ́rọ̀ abẹ́lé pè fún ìgbésẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó múnádóko fáwọn òṣìṣẹ́ olùfarajọ ọmọ ológun. Nílẹ̀ òkèèrè, Guterres ṣèkìlọ̀ tako ìbúrẹ́kẹ́ ìtàkùrọ̀gàn láàrin orílẹ̀-èdè Israel àti ikọ̀ Hamas. Lágbọn ìròyìn eré ìdárayá, Maguire kúrò ojú sí bí ikọ̀ Man U ṣe ń fi ìgbà gbogbo fìdí rẹ̀ lé àga, fàyè gbà á láti kópa lẹ́ẹ̀kan lóṣù. Ẹ káàsán, àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa lámúdé láti ìkànnì gbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ọlanrawaju Oyewole ni oníròyìn yín. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ wá lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ta ni mọ̀lá ṣó ti gbé ilẹ̀ yẹn lọ dà sójú agbára. Bàbá Tanímọ̀lá, ẹ ti gbàgbé pé ẹni ní kílẹ̀ ayé ó da, ó nìkan kọ́ ni yóò jèrè ẹ, bẹ́ẹ̀ sì nílé ayé ò dùn fẹ́nìkan ṣoṣo. Ẹ kúkú mọ̀ pé ìjọba ò ní dáwọ́ dúró láti máa dẹ́kun dídá ilẹ̀ sójú àgbàrá tó ń fa ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù, ilẹ̀ rírì, ilé dídàwó àti àwọn ìjàmbá míì tó lè tètè sọ ni di aláìnílé lórí. Ẹ sì mọ̀jà gbàgbé pípẹ́ àgbàrá máa gbé tọmọdé àtàgbà lọ. Ẹ sá fún ilẹ̀ dídà sójú àgbàrá. Ilẹ̀ dídà sójú àgbàrá kò dára, káyé fọwọ́ ara wa ṣera wa. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti iléeṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà, ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé.
ààrẹ bọ́lá ahmed tinubu ti yan ọlá olùkóyèdè gẹ́gẹ́ bí alága fún àjọ tó ń gbógun ti ìwà jẹgúdújẹrá ìyẹn efcc nílẹ̀ wa. agbẹnusọ fún ààrẹ ilẹ̀ wa arákùnrin anjuri ngalale ló kéde ìyànsípò náà nínú àtẹ̀jáde kan èyí tó fi léde lọ́jọ́bọ̀. ngalale ṣàlàyé pé ìyànsípò olùkóyèdè jẹ́ èyí tí ó wà fún ọdún 4 lẹ́yìn tí àyípadà lè dé bá títí dìgbà tí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà yóò fi fìdí ìyànsípò ọ̀hún múlẹ̀. ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ wa ti kéde ìpinnu láti fi orúkọ àwọn mọ̀lẹ́bí àwọn ọmọ ogun tí wọ́n ṣubú lójú ìjà tẹ máwọn ọmọ ẹgbẹ́ Nigeria Legion sára àwọn tí yóò jẹ àǹfààní ètò títari owó ìrànwọ́ sí ni. mínísítà fọ́rọ̀ ọmọnìyàn tí mọ́ gbọ̀nsẹ́ gbàyànà nílẹ̀ wa dókítà Betta Edu ló ṣípayá ọ̀rọ̀ yìí lónìí nínú àtẹ̀jáde látọ̀dọ̀ báńgbọ́lá rẹ̀ lẹ́ka ìròyìn ìyẹn Rasheed Zubair. mínísítà ọ̀hún kéde ọ̀rọ̀ yìí lásìkò àbẹ̀wò rẹ̀ sí iléeṣẹ́ ìjọba fọ́rọ̀ ètò ààbò nílùú Àbújá. ó ṣàlàyé pé ètò náà ló wà ní ìbámu pẹ̀lú ìpinnu tí ìṣèjọba lábẹ́ ìdarí Bọ́lá Ahmed Tinubu gbé dání lójúnà àti ṣe àtìlẹ́yìn fáwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì, àwọn opó tẹ máwọn akọni tí wọ́n ti ṣubú lójú ìjà. àmọ́ ó ṣe àfikún pàtàkì ṣíṣe àkọsílẹ̀ tó múnádóko nípa àwọn mọ̀lẹ́bí tẹ máwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì tọ́rọ̀ kàn ọ̀hún. Edu ṣàlàyé pé ààrẹ ti pàṣẹ pé kí ọwọ́jà ètò ìforúkọsílẹ̀ àpapọ̀ náà kó dé ọ̀dọ̀ àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún láwùjọ lójúnà àti rí dájú pé wọ́n jẹ àǹfààní ètò náà. ẹ̀wẹ̀ mínísítà fọ́rọ̀ abẹ́lé dókítà Olúbùnmi Túnjí Òjó ti tẹpẹlẹ mọ́ pàtàkì ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ilé ẹ̀kọ́ tó ń kọ́ni nípa ètò ààbò àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí lójúnà àti mú àgbéga tó lóòrìn bá ìgbésẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ohun mímú ìdàgbàsókè bá ọgbọ́n àtinúdá àwọn òṣìṣẹ́ lájọ-lájọ olùfarajọ ológun lábẹ́ iléeṣẹ́ ìjọba náà. nínú àtẹ̀jáde kan èyí tí olùbádámọ̀ràn pàtàkì lẹ́ka ìròyìn sí mínísítà ọ̀hún arákùnrin Babátúndé Àlàó buwọ́lù nílùú Àbújá lásìkò tó ń bá ilé ẹ̀kọ́ náà sọ̀rọ̀. dókítà Túnjí Òjó fi ìgbàgbọ́ rẹ̀ hàn nínú ilé ẹ̀kọ́ tó ń kọ́ni nípa ètò ààbò àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí pẹ̀lú ìgbọ́kànlé nínú ilé ẹ̀kọ́ náà láti fáwọn òṣìṣẹ́ àjọ náà ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó péye pẹ̀lú àkọsílẹ̀ tó ti ní ṣáájú àkókò yìí. ẹ̀wẹ̀ mínísítà ọ̀hún tó wá ṣe àfikún ìfìmọ̀ṣọ̀kan gẹ́gẹ́ bí ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ lójúnà àti gbógun ti onírúurú ìdúnkokò èyí tí ó ń wáyé lágbọn ètò ààbò orílẹ̀-èdè yìí. olùbádámọ̀ràn fọ́rọ̀ ètò ààbò àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí arákùnrin Nuhu Badu ti mọ adelé rìpẹ́tọ́ àgbà pátápátá fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nílẹ̀ wa. arákùnrin Káyọ̀dé Ẹgbẹ́tókun ni wọ́n ti forúkọ wọn sára àwọn tí yóò bá àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀ níbi àkójọ ìjíròrò àgbáyé kan lórí gbígbógun ti ìwà ọ̀daràn nílẹ̀ adúláwọ̀. lára àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ tí wọ́n péjú pésẹ̀ síbi ètò náà ni adelé alága fún àjọ tó ń gbógun ti ìwà jẹgúdújẹrá ìyẹn EFCC Abdulkareem Chikọ ti mọ alága fún àjọ tó ń mójútó ọ̀rọ̀ tó kan àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá nílẹ̀ wa arákùnrin Suleiman Arase. ètò àkójọ lọ́jọ́ méjì ọ̀hún ni yóò wáyé láàrin ọjọ́ 24 sí ọjọ́ 25 pẹ̀lú àkòrí kíkó àwọn agbọn tí yóò máa gbógun ti èyíkéyìí ìdúkokò tó bá súyọ. bákan náà ni alága fún àjọ tó ń gbógun ti lílo oògùn líle nílẹ̀ wa ìyẹn NDLEA ọ̀gágun fẹ̀yìntì Buba Maruwa àtàwọn alẹ́nulọ́rọ̀ lágbọn ètò ààbò ni wọ́n jùmọ̀ péjú pésẹ̀ síbi ètò yìí. olùṣàgbátẹrù ètò náà ti ń ṣe àjọ tó ń rí sí ìwà gbangba làṣántà òun ṣíṣe àgbéyẹ̀wò ìwà ọmọlúàbí. òun náà tún ṣàlàyé pé ètò àkójọ ìjíròrò náà yóò fojú sun ọ̀nà àti gbógun ti ìwà ìgbésùmọ̀mí, fàyàwọ́ àwọn ohun ìjà olóró, ìwà ọ̀daràn láwọn orí omi, ìwà fàyàwọ́ ọmọnìyàn, jìbìtì orí ẹ̀rọ ayélujára ti máwọn ìwà ọ̀daràn míì. ẹ̀wẹ̀ mínísítà fọ́rọ̀ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ ọgbọ́n àtinúdá ohun ètò ọrọ̀ ajé ìgbàlódé dókítà Bọ̀sún Tìjání ti sọ ọ́ di mímọ̀ pé ìdá 90 àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló yẹ kí wọ́n ti ní ìmọ̀ tó kún rẹ́rẹ́ nípa ẹ̀rọ ìgbàlódé o nígbà tí yóò bá fi di ọdún 2030. dókítà Tìjání ṣàlàyé pé ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ wa Nàìjíríà ti pinnu láti ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún mílíọ̀nù 3 àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí lórí ìmọ̀ nípa ohun èlò ìgbàlódé láàrin ọdún díẹ̀ sí àsìkò tá a wà yìí.
bákan náà ló sọ di mímọ̀ pé iléeṣẹ́ ìjọba ti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ gbogbo lójúnà àti rí dájú pé ètò náà ó kẹsẹ̀ járí lẹ́yìn tí yóò túbọ̀ pèsè iṣẹ́ fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tí wọn ò dín ní mílíọ̀nù lọ́nà ìgbà níye. nípínlẹ̀ Kaduna àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nílé ẹ̀kọ́ gíga fásitì ìpínlẹ̀ Kaduna tó wà ní Kàfàǹchà ti tẹ́ pẹpẹ ìfẹ̀hónúhàn alálàáfíà tako àìríná ọba lò fún odidi oṣù 5 gbáko lọ́gbà ilé ẹ̀kọ́ náà pẹ̀lú ìdúkokò láti pagidínà ìdánwò alábala kejì wọn bí wọ́n bá kọ̀ láti wá nǹkan ṣe lórí ìdákúrekú iná ọba náà. ọgbà ilé ẹ̀kọ́ náà tó wà ní Kàfàǹchà ló ti wà nínú òkùnkùn bírímù láti bí oṣù 5 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ sẹ́yìn látàrí bí wọ́n ti ṣe jáná ilé ẹ̀kọ́ náà lórí ìgbésẹ̀ àjẹ́lẹ̀ gbèsè èyí tí ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún tó jẹ. Igbákejì ààrẹ akẹ́kọ̀ọ́ fún ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nípínlẹ̀ náà ìyẹn Eli Sajo ló sọ ọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ lásìkò tó léwájú ìfẹ̀hónúhàn alálàáfíà ọ̀hún ní orúkọ àgbáríjọpọ̀ ikọ̀ adarí ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́. Bẹ́ẹ̀ ló gbarata lórí ìdákúrekú iná ọba náà lẹ́yìn tó ń dúnkokò mọ́ ààbò àwọn akẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú àfikún pé ọ̀pọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n ti pàdánù àwọn dúkìá wọn o àtàwọn nǹkan tó ṣe kókó látọ̀dọ̀ sọ́wọ́ àwọn jàǹdùkú. Bákan náà ni wọ́n mọrírì ìgbìyànjú alábòjútó ilé ẹ̀kọ́ náà nípa pípèsè ọ̀nà àti rí iná ọba lò mìíràn lẹ́yìn tó júwe gẹ́gẹ́ bí ohun tí kò ṣeé gbára lé lábẹ́ bó ti wù kó rí. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa lẹ́ ń gbọ́ láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Are you looking to introduce your business to the world or maintain an existing brand image? Well, let's help you. Advertise with us at Diamond 887 FM in Ilorin. We provide a wide range of services to help showcase your business. For inquiries and advert bookings, visit our marketing office at Plot 2, New Uni Road, Oyewole, Ilorin, or call 091 2929 4332 or 081 2828 6078. Diamond 887 FM, your shining supreme station. Doctor, please help me out. My child is crying and the body is too hot. Madam, please calm yourself. Let's run a checkup on your baby. Your baby is in the teething stage. You need Baobab syrup. It will start relieving your child of itchy and watery eyes, runny nose, feverish condition, and restlessness. Baobab syrup is available in all genuine pharmacy stores around you. With Baobab syrup, mothers now have respite. Oh, thank you, doctor. If symptoms persist after 48 hours, consult your doctor. Baobab syrup is manufactured by Biomedical Limited. Kára ó lè pé bá ara ríro kò sí mọ́ ó ti lọ wá bí wọ́n sí kára ó lè pé bá múre àtúrà dáadáa. kókó lára ọ̀tá le gbéra ńlẹ̀ kó dìde kára ó lè pè ń bá àtúrà wọ̀ àtúrà pẹ̀sẹ̀ àtúrà dáadáa kegun tó kegun náà kára ó yá gágá ara ń ronú tẹ́lẹ̀ kò ronú mọ́ tẹ̀ bá ti fi kára ó lè pè ń bá ra lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ wọnú igun tó sì ń ṣe àtúntò rẹ̀ òṣùbù yẹ̀kẹ́ fa párọ̀ tàbí fi ẹsẹ̀ dá fi kára ó lè pè ń bá wọ̀ káì ara rẹ̀ ó lè padà yakinlala action ó jẹ́ ara ríro tàbí ẹ̀yìn dídùn kára ó lè pè ń bá lọ́kọ̀ gbogbo wọn agbára pọ̀ kára ó lè pè ń bá. Tuyi Pharmaceutical Industries Limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká po oògùn òyìnbó ló ṣe é kára ó lè pè ń bá. ẹ̀rọ ṣẹ̀ṣẹ̀ pín ìrèpàtú òpèrè ta pàtà pọ́npọ́n kára ó lè pè ń bá. ó kì í síbẹ̀. kára ó lè pè ń bá múre àtúrà dáadáa. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM.
ẹ káàbọ̀ padà bóyá ẹ̀yin ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa lẹ́ ń gbọ́ láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn náà ń tẹ̀síwájú báyìí. nílẹ̀ òkèèrè akọ̀wé àgbà fún àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé Anthony Guterres ti kọminú lórí ìtànkálẹ̀ ìtàkùrọ̀gàn tó ń lọ lẹ́nu àlà ilẹ̀ Israel àti ilẹ̀ Lebanon bẹ́ẹ̀ ló ké sí ìkángan tọ́rọ̀ kàn tí máwọn alẹ́nulọ́rọ̀ láti wá nǹkan ṣe lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún nínú àtẹ̀jáde oníròyìn ráńpẹ́ kan èyí tí ó fi síta. Guterres ṣípayá rẹ̀ pé ìgbésẹ̀ ń lọ lọ́wọ́ lójúnà àti jíròrò pẹ̀lú àwọn adarí ẹkùn àárín gbùngbùn ìlà oòrùn lórí ìfàǹfà ogun láàrin ilẹ̀ Israel tí mọ́ ikọ̀ Hamas pẹ̀lú àfojúsùn láti pinwọ́ ìtànkálẹ̀ ìtàkùrọ̀gàn ọ̀hún. Bákan náà Guterres tún tẹpẹlẹ mọ́ ìpè rẹ̀ fún yíyọ̀ǹda àwọn ọmọ ilẹ̀ Israel tí wọ́n kó ní papámọ́ra ní Gaza léyìí tí ìjọba orílẹ̀-èdè Israel sọ pé wọ́n lé ní 100 kan níye pẹ̀lú àfikún pé àwọn aráàlú ni wọ́n gbọ́dọ̀ wà lábẹ́ ààbò tó péye lásìkò ìfàǹfà náà gẹ́gẹ́ bí òfin àgbáyé tó dáàbò bo ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn ti là á kalẹ̀. Ẹ̀wẹ̀ àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé ti wá sọ ọ́ di mímọ̀ pé 2,222 àwọn ọmọ ilẹ̀ Palestine ni wọ́n jẹ́ àwọn ogunléndé láwọn ibùdó ìfiniwọ̀sí tó jẹ́ ti àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé tó ń lọ bíi 92 àti wípé àwọn òṣìṣẹ́ àjọ náà ṣiṣẹ́ takuntakun bí aago láti rí dájú pé àtìlẹ́yìn tó péye wà fáwọn aráàlú Gaza. Ẹ̀wẹ̀ ikọ̀ olùpẹ̀tùsáwọ̀ ti àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé nílẹ̀ olómìnira Congo ti kéde àwọn ìgbésẹ̀ tako ìwà ìbàjẹ́ èyí tí wọ́n ní àwọn afurasí olùṣètò àlàáfíà ń wò gẹ́gẹ́ bí ìwé kan lábẹ́lé tó wà látọ̀dọ̀ ikọ̀ olùpẹ̀tùsáwọ̀ àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé ṣàlàyé pé 8 nínú àwọn ikọ̀ olùṣètò àlàáfíà tí wọ́n fẹ̀sùn kàn tí wọ́n fi ṣọwọ́ sí Beni lẹ́kùn ìlà oòrùn ilẹ̀ olómìnira Congo ni wọ́n fi gbòòrò òfin gbé lọ́jọ́ kìíní oṣù kẹwàá tí mọ́ òṣìṣẹ́ kan èyí tí wọ́n fọwọ́ sí júwe lé fún lọ́jọ́ kẹjọ oṣù kẹwàá gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára àwọn ẹ̀sùn tó ní ṣe pẹ̀lú ìwà jàgídíjàgan tí mọ́ títàbùkù ẹni nípa ìbánilòpọ̀. Ẹ̀wẹ̀ lára àwọn ìgbésẹ̀ ọ̀hún láti rí fífọwọ́ sí júwe lé fún ni sísọni sínú àtìmọ́lé pẹ̀lú kíkorò ojú sírúfẹ́ ìwà ìbàjẹ́ bẹ́ẹ̀ léyìí tí ó ń fa wàhálà láwọn agbọn tó ṣe kókó lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún. Bákan náà ni wọ́n júwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èyí tí kò bójúmu tí kò sì gbé tirẹ̀ lábẹ́ bó ti wù kó rí. Lábala ìròyìn eré ìdárayá fún tọ̀sán tòní ìràwọ̀ agbábọ́ọ̀lù nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Harry Maguire ti gbà pé òun àti ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester United ní láti jíròrò lórí àwọn ọ̀rọ̀ kan bí òun bá fi lè tún tẹ̀síwájú láti máa jókòó sórí àga àti wípé ìṣọwọ́ bí wọ́n ṣe ń lo òun lẹ́ẹ̀kan lóṣù kínní ọ̀hún ó ń ba òun lọ́kàn jẹ́ o. Ìràwọ̀ agbábọ́ọ̀lù náà gbárata lórí bí ikọ̀ èyí tí ó ń gbá fún ọ̀hún ṣe mú àdínkù bá ìkópa rẹ̀ ní Old Trafford tè mọ́ pípàdánù àmì jíjẹ́ balógun fún ikọ̀ náà. Ẹni 30 ọdún ọ̀hún ló ti pinnu láti gba ipò rẹ̀ padà lábẹ́ ìdarí akọ́nimọ̀ọ́gbá wọn ìyẹn Erik ten Hag. Síbẹ̀ lágbọn ètò ìdárayá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles ilẹ̀ wa ni yóò mọ ikọ̀ tí wọ́n mọ kojú lónìí látàrí bí ìdíje ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ adúláwọ̀ ṣe ń súnmọ́ nílùú Abidjan lórílẹ̀‐èdè Cote d'Ivoire. Ikọ̀ tí Joe Peseiro ọ̀hún kò sùdí ló wà nínú ìkòkò kejì pẹ̀lú ìrètí láti kojú ikọ̀ Senegal, Cote d'Ivoire, Morocco, Algeria, Tunisia ti mọ́ ilẹ̀ Egypt ní ìpele ìsọ̀rí. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ wa ọ̀hún ló wà lórí èkè téńté ìpele ìsọ̀rí rẹ̀ pẹ̀lú àmì 15 góòlù 22 tí mọ́ fífi àgbà hàn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Sao Tome and Principe. Ikọ̀ Super Eagles ọ̀hún ni yóò kúrò ní ìpele round of 16 níbi ìdíje náà ní abala ètò ọ̀hún tó kọjá lórílẹ̀‐èdè Cameroon lẹ́yìn tí ikọ̀ náà pàdánù sọ́wọ́ ikọ̀ Tunisia. Ẹ̀wẹ̀ ọdún 2013 ní ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ wa ọ̀hún gbégbá orókè nínú ìdíje náà pẹ̀lú ìfojúsùn láti tún jáwé olúborí nígbà kẹrin lẹ́yìn àṣeyọrí tí ikọ̀ náà ṣe lọ́dún 1980 àti ọdún 1994.
àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ ṣùgbọ́n kí n tó dánu dúró ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a ti mẹ́nubà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. àmúwá sétí gbọ́ yín lọ́sàn-án tòní pé ààrẹ Tinubu yan Ọlá Olúkóyèdé gẹ́gẹ́ bí alága fún àjọ EFCC. bákan náà látún mú wá sétí gbọ́ yín wípé ìjọba àpapọ̀ yóò forúkọ àwọn mọ̀lẹ́bí àwọn ọmọ ogun tí wọ́n ṣubú lójú ìjà sínú àtẹ ètò títari owó ìrànwọ́ sí ni. bákan náà látún jẹ́ kẹ́ gbọ́ pé mínísítà fọ́rọ̀ abẹ́lé pè fún ìgbésẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó múnádóko fáwọn òṣìṣẹ́ olùfarajọ ọmọ ológun. nílẹ̀ òkèrè àmúwásítì gbọ́ yín lọ́sàn yìí wípé Guterres ṣèkìlọ̀ tako ìbúrẹ́kẹ́ ìtàkùrọ̀gàn láàrin orílẹ̀-èdè Israel àti ikọ̀ Hamas. lágbọn ìròyìn eré ìdárayá ajẹ́kẹ́ gbọ́ lọ́sàn tòní pé Maguire kúrò ojú síbi ikọ̀ Man U ṣe ń fi ìgbà gbogbo fìdí rẹ̀ lága fàyè gbà láti kópa lẹ́ẹ̀kan lóṣù. àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹgbọ́ iṣẹ́ tá a ní fún yín yìí. ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé láyé ọjọ́ òní lọ́dún 2020 ni gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Babájídé Sanwó-Olú pẹ̀lú mínísítà fọ́rọ̀ àwọn ọlọ́pàá ìyẹn Mẹ́gàrí Díngíadé ṣípayá rẹ̀ tí wọ́n sì fi tó àwọn olùfẹ̀hónúhàn EndSARS létí pé ikọ̀ òṣìṣẹ́ SARS ni wọ́n ti di títúká ní ìpínlẹ̀ Èkó. ẹ lè tẹ̀lé wa lórí àtẹ ayélujára wa www.diamondfm.net láti túbọ̀ máa gbádùn àwọn ọ̀kan òjọ̀kan ètò wa sí i. ẹ má gbàgbé wípé bó bá di aago 4 ìrọ̀lẹ́ òní ìròyìn lérèfé ní èdè Yorùbá yóò mọ̀ dé sétígbọ̀ yín bó bá di aago 5 ìrọ̀lẹ́ lẹ́yìn mọ̀ jẹ́ gbádùn ìròyìn káàkiri àgbáyé láti fi èyíkéyìí ìṣẹ̀lẹ̀ yàjóyàjó tó bá ń ṣẹlẹ̀ láyìíká àti agbègbè yín tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa létí ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 09160627526 Nedu Okore ní olóòtú àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún tọ̀sán tòní. Ọ̀lànrẹ̀wájú Oyewole ló tú sí èdè àbínibí tó sì mú wá sétí gbọ̀nyìn ẹ ṣé o bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí kàn níyìn tó tàwọn yọ. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. rédíò wo ló dára láti máa gbọ́? Diamond FM ló dára jù. rédíò wo ló dára láti máa gbọ́ sétí? Diamond FM ló dára jù. kápolówó ọjà káyé bù bá jẹ́. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. ètò lọ́tún àrà tí ó ṣe é pàjẹ́ rárá. Diamond FM ni ẹ máa gbọ́. ètò lọ́tún àrà tí ó ṣe é pàjẹ́ rárá. Diamond FM ni ẹ máa gbọ́. ẹ pariwo dáa.